السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي بناتي طلاب سينيور 1 الصف الأول الثانوي. النهاردة بنكمل شغلنا وبنكمل السكند تيرم الترم التاني. والنهاردة أول حلقات لينا مع بعض أونلاين، وبنتكلم النهاردة يونت 7 the second term. ويونت 7 هنا بتتكلم عن المودال verbs، وبالخصوص بتكلم عن should and shouldn't. should زي ما احنا عارفين يا شباب، should يعني يجب أن، shouldn't لا يجب أن. طبعا كلنا عارفين ان shouldn't plus infinitive. يعني ايه؟ يعني plus the main verb in the basic form أو in the base form، يعني في الشكل الأساسي without any additions. أقول كده you should wash your hands after you have touched the cat. You shouldn't touch that, it's dirty. You shouldn't eat sweets, they are bad for your teeth. You should stop smoking. You must stop smoking equals it's necessary to stop equals it's a must. إنه من الضروري أو من اللازم. كويس خالص يا شباب. يبقى احنا النهارده بنتكلم should and shouldn't، okay, or had better in the affirmative form, and in the negative form we must use had better not plus infinitive. not to، يعني ما ينفعش يا شباب ان انا اقول say مثلا هقول كده I had better، okay, I had better play well, I had better study hard, okay, equals I should study hard. يعني أنا من الأفضل لي أن أذاكر بجد. طب أنا عاوز يعني convert this sentence into negative، عاوز أحول الجملة بتاعتي ديت للصيغة المنفية. فالمفروض إن أنا هقول كده I shouldn't play in the street. I shouldn't play in the street. طب ينفع أقول I hadn't better not to play in the street؟ لا. يبقى ناخد بالنا قوي يا شباب ان انا هنا ما ينفعش اقول not to play، امال اقول كده I had better not play in the street. I had better not play، not plus الانفينيتيف. تمام؟ طيب يبقى انا النهارده بنتكلم how to make an advice، ازاي بكون نصيحه، ازاي بانصح. تمام؟ يبقى النهارده تاني ازاي بنقدم النصيحه. ممكن اقول for example you should work hard, you shouldn't get up late, you shouldn't stay up late, okay, you should travel to by plane, it's much faster, okay. طيب بننتقل كمان شويه يا شباب. عندنا طبعا should have، okay، or shouldn't have plus past participle. وهنا انا بتكلم عن ايه يا ترى؟ بتكلم عن حاجه المفروض ان هي كانت في الماضي، تمام، وللاسف يعني ما حصلتش. يعني ايه؟ انا بشتغل الصيغه ديت اللي هي should have plus past participle or shouldn't have plus past participle لما يكون بنعمل حاجه اسمها regret or blaming. يعني ايه؟ انا regret يعني هنا ندم، blaming اللي هو اللوم. بقول هنا لما اجي الوم شخص على عدم فعل شيء كان ينبغي ان يفعله، اقول له ايه مثلا؟ for example اقول له you should have done your homework yesterday. you should have done your homework yesterday يعني كان ينبغي عليك ان تفعل او تؤدي الهومورك بتاعك بالامس. طيب you shouldn't have، اقول كده you shouldn't have parked your car here. you shouldn't have parked your car here يعني لم يكن ينبغي عليك ان تقف او تركن بعربيتك سيارتك at تمام it's a no parking area، المنطقة ديت ممنوع فيها ان احنا نركن سيارتنا. يبقى تاني انا بشتغل should have plus past participle، shouldn't have plus past participle يا شباب لما يكون بنكمل يا شباب. بنقوله ان احنا تاني انا بستخدم should have plus past participle or shouldn't have plus past participle. قلنا امتى؟ لما يكون انا بلوم شخص على عدم فعل شيء، اوكي، كان ينبغي ان هو يفعله. زي ما قلنا زي مثلا تاني بنراجع تاني عشان ما ننساش I blame you for not cleaning your room. I blame you انا بلومك، اوكي، for على ايه يا ترى؟ for not cleaning your room equals you should have cleaned your room. you should have cleaned your room يعني كان ينبغي عليك أن تنظف غرفتك. طب ممكن أقول برضو I don't think it was a good idea to get up late.
انا لا اعتقد ان هي كانت فكره جيده ان انت تستيقظ متاخر. equals الكلام دوت معناه ايه؟ لو انا هشتغل ب shouldn't have هقول كده you shouldn't have got up so late. you shouldn't have got up so late. اوكي، طب كويس خالص. برضو عاوزين ناخد بالنا يا شباب من حاجه مهمه خالص لما نتكلم دلوقتي حالا عن الماست تمام والماسنت بلس الانفينيتيف. انا هنا الموضوع يختلف شويه. يعني ايه؟ زي مثلا لما اقول drivers must follow traffic rules. drivers قائدي السيارات must follow يجب عليهم، هنا بقى في obligation في الزاميه شويه. must follow يجب عليهم ان يتبعوا traffic rules يعني قواعد المرور. اقول you mustn't smoke in hospitals. you mustn't smoke in hospitals يعني ايه يا شباب؟ يعني ما ينفعش مثلا في مستشفى اوكي نكتب you shouldn't smoke، لان shouldn't قلنا ان احنا بنستخدمها to give what to give an advice عشان اقدم نصيحه، بمعنى ان ممكن لو حد دخن عادي ما فيش مشكله تمام، لكن ما ينفعش ان انا اكتب shouldn't smoke. امال اقول كده you mustn't smoke. you mustn't smoke. اوكي، تعالوا مع بعض بنشوف السنتنس بتاعتنا. بنقول هنا you mustn't smoke in hospitals. you mustn't talk in the library. you mustn't talk in the library. You must wash your hands before you eat. You must wash your hands before you eat. You must come and have dinner with us. وهنا بالمناسبة أنا هنا قد كده ما فيهاش يعني إلزامية أكتر ما هي بنقوله إن أنا بوجه هنا دعوة أوكي، بوجه invitation، بس شوية يعني فيها ود شوية تمام. يعني إيه فيها ود؟ يعني بنقوله كده تستخدم في الدعوة القوية أو التحذير من شيء خطير. يعني إيه؟ يعني ممكن يا شباب نقول كده you must come and try mom's food. you must come أنت لازم تيجي and try mom's food وتجرب أكلة ماما أو أكل ماما. I'm sure you will like it. I'm sure يعني أنا متأكد you will like it إن أنت هتحب أكل ماما كتير. وممكن نقول برضو you mustn't make friends with this bad person. Again you mustn't make friends with this bad person. يعني ايه؟ انا شايف شخص قد كده مش كويس تمام، فانا بقول لك ان انت ما ينفعش تكون صداقه مع حد مش كويس زي دوت. اوكي طيب كويس جدا. بنرجع تاني يا شباب، في عندنا هنا بنقوله mustn't equals اوكي be not allowed to. be اللي طبعا verb to be زي ما احنا عارفين am is are في البريزنت، في الباست was were، يبقى بنرجع تاني mustn't اوكي equals be not allowed to. و allow يسمح، allow to يعني مسموح له ان، و to طبعا plus infinitive ما ننساش equals be forbidden to plus infinitive. For example you mustn't park here. you mustn't park here. it's not allowed يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تركن عربيتك هنا تمام. it's not allowed انه من غير المسموح. you aren't allowed to park here. you aren't allowed يعني انت من غير المسموح لك to park here أن تركن سيارتك هنا. اوكي you are forbidden to park here انت برضو محظور او ممنوع عليك ان انت تركن سيارتك هنا. ما ننساش برضو حبايبي ان احنا لما بنتكلم عن الشود اوكي او بالخصوص لما نتكلم عن الماست تمام قلنا ان الماست ممكن نستخدم بشكل اخر تمام about the obligation. نتكلم بالهاف تو and الهاز تو plus infinitive. you have to show your passport. you have to show your passport يعني ايه يا مستر؟ يعني واحنا مثلا واحنا في الايربورت مسافرين انا لازم you have to لزاما عليك to show أن تظهر إيه يا ترى؟ your passport اللي هو جواز السفر when you leave the country وأنت مسافر ومغادر تمام بلدك ورايح لبلد أخرى. أوكي أنا لازم أظهر الباسبورت بتاعي. in the past أوكي have to or has to أوكي المفروض إن إحنا بنحولها into had to. طيب هي بالمناسبة الهاف تو والهاز تو بس اللي بنحولهم للهاد تو؟ لا الماست كمان بشتغلها هاد تو in the past. أقول كده يبقى تاني has to have to must اوكي all of them كل دول بحولهم تمام in the past في الماضي لهاد to plus الانفينيتيف. بقول كده we had to do a test school أو تاني we had to do a test اوكي at school today أو yesterday أيا كان الكلام. كويس خالص. طب انا في النيجاتيف فورم
هشتغل ازاي؟ المفروض ان احنا زي ما احنا متعودين يا شباب، هنا الهاف تو هيبقى don't have to. طب الهاز تو doesn't have to. اوكي، طب انا دلوقتي حالا تعالوا نشوفه مع بعض. بقول هنا don't اوكي or doesn't have to. don't or doesn't have to. طيب لو عندي need to انا ازاي بحولها into negative؟ ازاي بحول الصيغه ديت للمنفي؟ هقول كده don't need to او doesn't need to، طبعا بلس الانفينيتيف. طب لو كان عندي needn't ينفع نشتغل بneedn't؟ مفيش مشكله، بس needn't هنا مش هقول to بلس infinitive، امال needn't بلس infinitive. طيب تعالوا مع بعض. بقول هنا she isn't late for school. she isn't late for school so she doesn't have to hurry. لزاما عليها، تمام، او سوري، بما انها she isn't late for school هي مش متأخرة على المدرسة، so لذلك she doesn't have يعني ليس لزاما عليها to hurry، تمام، أن تسرع. طب ممكن اشتغل بneedn't هنا؟ عادي خالص يا شباب. هقول كده she isn't late for school so لذلك she وهكمل doesn't needn't hurry. she doesn't needn't hurry، مفيش to ننسوا يا شباب. طيب in the past اوكي المفروض ان الهاف تو قلنا والهاز تو بنحولها into، تمام، had to. طب هنفيها ازاي had to؟ هيكون didn't have to. طيب يبقى didn't have to in the negative اوكي form، او didn't need to بلس الانفينيتيف. didn't need to بلس الانفينيتيف. هقول كده I didn't have to buy more bread. I didn't have to buy more bread. أنا لم يكن لزاما علي أن أشتري المزيد من الخبز. أوكي we already have a lot يعني إحنا بالفعل لدينا المزيد. equals I didn't buy bread because أنا ما اشتريتش خبز because we have some لأن لدينا البعض. طيب أمال يا مستر didn't have plus الباست participle. didn't have plus الباست participle هشتغلها ازاي؟ هقول كده I didn't have bought more bread. I didn't have bought more bread. We already have a lot. I bought bread but it was not necessary because we have some. جميل خالص يا شباب. طيب دلوقتي انا عاوز بس يعني الفت انتباه حضراتكم ان احنا في عندنا بعض هنتكلم نقوله اكسترا نوتس. اوكي في الاكسترا نوتس ديت المفروض ان احنا في عندنا يعني other ways طرق اخرى اوكي to make an advice عشان اقدم النصيحه. بسرعه هنفكر بعض بيها يا شباب. say لما نتكلم about something to do، انا حاجه عاوز الشخص يعملها يأديها. equals you should. اوكي هقول كده you ought to بلس الانفينيتيف. you ought to. طيب it's better to infinitive. it's better to infinitive. it's describable to infinitive. it's describable to infinitive. I advise you to infinitive. I advise you to infinitive. my advice to you is to infinitive. my advice to you is to infinitive. you had better infinitive. you had better infinitive. it will be a good idea to infinitive. it will be a good idea infinitive. it would be sensible to infinitive. it would be sensible to infinitive. the best thing to do وبقول الشيء اللي انا بتكلم عنه اوكي وبعد كده is to infinitive. اوكي if I were you okay I would okay infinitive. it would be better if. it would be better if. اوكي وبكمل السنتنس بتاعتي دوت لما زي ما قلنا يا شباب ان احنا تمام if something okay you want someone to do it. لكن لو عندي هنا something not to do انا حاجه بمنع او بطلب من الغير او بنصحه بان هو بعدم القيام بفعلها، فانا هشتغل في النيجاتيف فورم. يبقى say مثلا كان عندي you ought to infinitive هقول you ought not to infinitive. it's better not to infinitive. it's undescribable to infinitive. I advise you not to infinitive. my advice to you
is not to infinitive. You had better not infinitive. It will be a good idea not to infinitive. It would be sensible. بس هنا sensible قلنا يبقى النيجاتيف منها insensible to infinitive. يبقى تاني it would be insensible to infinitive. If I were you I wouldn't infinitive. If I were you لو كنت مكانك I wouldn't يعني أنا ما كنتش infinitive. Okay, it wouldn't be better if وبكمل كلامي. طيب يعني اتمنى يكون كلامنا واضح يا شباب. اوكي اخر حاجه حابب ان انا الفت الانتباه ليها ان احنا هنا عندنا everyone, everybody, someone, somebody, one no one, nobody, person. احنا عندنا الوردز ديت المفروض ان هي singular. بس انا لما اجي اشير ليها يعني انا بعملها معامله singular، لكن لما اجي اشير ليها في كلامي المفروض ان انا بشير ليها باعتبارها plural. ليه؟ لان انا ما اعرفش الشخص دوت زي مثلا someone دوت female تمام ولا male. اوكي فعشان كده هنقوله for example everyone brought their partner. everyone brought their partner to the party. Everybody is here. Everybody is here. They are all happy. They are all happy. كويس بنكمل يا شباب. عندنا طبعا a lot of okay المفروض ان يجي بعديها countable noun or uncountable noun. اوكي ومعناها المزيد من many. اوكي العديد ايضا وبيجي بعديها countable noun، لكن much تمام برضو المزيد لكن بيجي بعديها uncountable noun. بسرعه هنبص على الاكزامبلز بتاعتنا وكلام طبعا دوت بالنسبه لنا ريفيجن قديم اشتغلناه كتير جدا. هقول كده he bought a lot of sugar. He bought a lot of sugar. Okay, she doesn't need much money. She doesn't need much money. Did you buy much sugar? Did you buy much sugar? He didn't see many places in London. He didn't see many places in London. Did you invite many people to your party last week? Did you invite many people to your party last week? There is so much sugar in my coffee. There is so much sugar in my coffee. There are so many people in the streets. واخر حاجه يا شباب بنتكلم عنها الاني تمام والصم. طبعا اني كلنا فاكرين اني it means اوكي اي اوكي وصم طبعا بعض. طب بشتغلهم امتى يا مستر؟ بنفتكر بسرعه. عندي الاني بشتغلها تمام in the negative اوكي sentence، او برضو بشتغلها في الانتروجيتيف تمام firm برضو وانا بسال. اما الصم بشتغلها في الافيرماتيف اوكي offer request. طيب تعالوا مع بعض نبصوا مع بعض كده سريعا. have we got any bread? have we got any bread? okay we have some bread. We have some bread. We don't have any butter. We don't have any butter. Would you like some more tea? Would you like some more tea? Can I have some sugar please? Can I have some sugar please? We don't have much time left. We don't have much time left. How much food do we need for 10 people? How much food do we need for 10 people? وبكده شباب بنكون خلصنا أول حلقة لينا، وإن شاء الله بنكمل بإذن الله مع بعض، وأتمنى تكونوا استفدتوا، وبالتوفيق دايما يا شباب.